This is our first time visiting this church, but I feel like I've known about you for a very long time. Ми у вашій церкві вперше, але так здається, що ми вже тут були багато разів. One of our friends in America is part of this church, Mark Biorlo and the Journey North. Марк, наш друг, він співпрацює з вашою церквою. And we often visit his church when we are in the Brainerd area, and so it's a privilege to be here with you this morning. І ми дуже часто відвідуємо його церкву, тому для нас це велика привілегія бути і в вашій церкві. In the time I have available this morning, I want to talk to you about the learnings from the life of Jesus. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про життя Ісуса Христа та що ми можемо взяти для себе. When we read through the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, we can find examples from the life of Jesus that I believe can help us live our lives as if Jesus was here today. В Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана ми можемо читати багато про Ісуса Христа та можемо взяти багато корисної інформації для себе. I love how Jesus tells stories in order to make a point. Мені подобається, як Ісус розповідав різні історії, на яких наголошував. We call them parables. Ми називаємо їх притчами. And when we study them, they give us important lessons that we should be following. Коли ми читаємо і вивчаємо їх, там є багато уроків, які ми можемо взяти для себе. This morning I want to share with you the parable of the lost sheep and coins. Sьогодні вранці я хотів би прочитати з вами притчу про загублену вівцю та втрачену драхму. And from this parable share with you 3 questions that I believe all of us are being asked to do. І я хотів би, щоб ми поговорили над 3 важливими питаннями, які, я думаю, будуть корисними для всіх. But first I would like to read the parable. Але спочатку я хотів би прочитати цю притчу. It's found in Luke chapter 15. Вона записана в Євангелії від Луки, 15 глава. So tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus to teach. Наближались до нього всі митники та грішники, щоб послухати його. And this made the Pharisees and the teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали: "Приймає він грішників та з ними їсть." So Jesus told them this story. Тому Ісус розповів йому цю притчу. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, Який чоловік, мавши 100 овець і загубивши одну з них, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? не покине в пустині хіба він 99 та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. А знайшовши, кладе на плечі свої та радіє. And when he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: "Радійте зі мною, бо знайшов я втрачену вівцю." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Або яка жінка, яка має 10 драхм, коли загубить одну драхму, не засвічує світла? Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? Не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. And when she finds it, she will call in her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." А знайшовши, кличе своїх друзів та сусідів та каже: "Радійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму." In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents. Так само, кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. When we read this passage, the first question that I think is being asked is, who are you eating with?
Коли ми читаємо ці дві притчі, перше питання, яке виникає, з ким ми їмо? In verse number 1, it said, tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. І в першому та другому вірші записано, що наближались до нього всі митники та грішники, щоб послухати його. А фарисеї ж та книжники нарікали й казали, він приймає грішників і їсть з ними. Notice throughout the Gospels, Jesus was often eating with people who needed a savior. Зауважте, що коли ми читаємо Євангелія, ми можемо побачити, що Ісус їв з грішниками. That has a lesson for all of us. І це є уроком для усіх нас. If we want to reach lost people for Jesus, we need to spend time with them. Якщо ми хочемо досягнути невіруючих людей або загублених людей, ми повинні проводити час із ними. How will others see the hope and joy that we have in our relationship with Jesus if we don't spend time with them? Як інші люди можуть побачити любов Божу через нас, якщо ми не будемо проводити з ними час? Yet so often, rather than being encouraged to spend time with those who need God, people are often criticized or judged as being bad when they do so. І інколи, замість того, щоб показати любов Божу невіруючим людям, люди схильні критикувати їхні гріхи. I think sometimes even the Pharisees still exist in our churches today. І мені здається, що інколи в наших церквах існують ті ж самі фарисеї. Our relationship with Jesus should show people what a relationship with God is all about. Наші відносини з людьми повинні показувати, якими повинні бути наші відносини з Богом. Why would people want to find God if we do not show them what love looks like? Чому люди повинні каятися і приходити до Бога, якщо ми не показуємо їм цього? We need to be the ones to show what love, joy, hope, and peace looks like. Ми повинні показати їм, як виглядає любов, радість, мир та надія. Too often, we are more concerned about being right and holy that we forget to smile, welcome, and care for those who need to be found. Але інколи ми занадто звертаємо увагу на те, щоб бути правильними і виглядати правильно, замість того, щоб просто радіти і насолоджуватись. Now, the second question that I find from this passage is, who are you pursuing? Наступне питання, яке виникає із цього уривку, хто вас оточує, з ким ви живете? In the story, the shepherd and the woman leave what they have remaining and go and find what they've lost. В історії ми можемо прочитати, що і пастух, і жінка, яка загубила монету, вони обоє залишили все і пішли шукати. So I will ask, who are the lost people in your life that you are pursuing? Тому питання, які люди, невіруючі люди, оточують вас, яких ви ще не досягнули? Who are you praying for, showing love to, and being a friend to that needs a relationship with Jesus Christ? За кого ви молитеся, про кого ви думаєте і з ким спілкуєтеся? Це ті люди, які ще не знають Бога. I love this verse in Luke chapter 19 verse 10. Мені подобається вірш з 19 глави від Луки. It says, "For the Son of Man came to seek and to save those who are lost." Там написано, що Син людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. This verse was a response to the people who criticized Jesus for going to the house of Zacchaeus, the tax collector. Цей вірш був як відповідь Ісуса на те, чому Ісус проводить час із грішниками та чому проводить час із митниками. You see, Jesus came to seek and to save those that were lost. Ісус прийшов знайти і спасти те, що загинуло. And so should we. І ми повинні робити так само. Our churches should be places where people who need God feel welcomed. Наша церква повинна бути привабливим і ласкавим місцем для інших людей. We need to be going out and finding the lost and bringing them home. Ми повинні йти, шукати те, що загубилося, і приводити їх додому. And I think this brings us to the third question from this passage. What are you celebrating? І тоді виникає наступне третє запитання. Що ви святкуєте? I love the response of the shepherd and the woman when they find what they have lost.
Мені подобається відповідь, яку дали пастух і жінка, коли вони знайшли своє втрачене. They rejoiced. Вони раділи. When we watch a sporting event or a concert with the finest musicians, when something good happens, we cheer on our team. Коли ми дивимося якісь спортивні змагання або якийсь концерт, ми завжди радіємо. We rejoice. Ми радіємо за нашу команду. But I have a question. Do we cheer and go crazy when somebody who is lost finds Jesus? Але в мене запитання, чи радіємо ми так само за тих людей, які навертаються? This passage says that the angels in heaven are rejoicing when a lost person repents. У цьому уривку ми читаємо, що ангели на небі радіють, коли нова людина навертається до Бога. I sometimes wonder why is it so hard for us to show our joy when that happens here. Інколи мені цікаво, чому нам, людям, так важко радіти за невіруючих людей. One of my favorite events at my church in the United States is when we have our indoor baptism. Однією з улюблених моїх подій у нашій церкві є наше хрещення всередині церкви. Our churches install pools inside of our worship center, and they will baptize over 100 people in one weekend. Ми встановлюємо басейни в нашій церкві, і кілька сотень людей або близько сотні людей приймають хрещення протягом вихідних. And after each one is baptized, the entire church will respond with cheers and applause because we're celebrating this person's decision to pronounce their faith in Jesus Christ. І кожен раз, коли хреститься людина, вся церква радіє і аплодує їм. And when I leave those services, I've shed a few tears of happiness for the changed lives. І на кінець нашого служіння, коли після хрещення, я завжди виходжу з радісним серцем. And I've worn out my hands from clapping. В мене залишаються сліди від сліз, і мої руки болять від хлопання. And I've lost my voice from cheering. І я навіть інколи втрачаю свій голос, тому що кричу. And it is so worth it. І це варте того. So, as we wrap up our time together this morning, let's learn from the lessons of Jesus. Тому під кінець я хотів би сказати, давайте вивчимо деякі уроки, візьмемо деякі уроки від Ісуса. And I encourage you to answer these 3 questions for yourself. І я хочу, щоб кожен із вас дали відповіді на ці 3 запитання. Who are you eating with? З ким ви їсте? Who are you pursuing? Хто вас оточує або з ким ви живете? And what are you celebrating? І що ви святкуєте? I believe if we all answer these questions like Jesus did, we will see more people coming to your church to worship our great God and Savior. Я вірю, що якщо кожен із нас дасть відповідь на ці 3 запитання, то ми будемо досягати людей для Ісуса Христа.